Good afternoon. We are Dr. MITHRA, AJITH and Dr. BASIL presenting the mode of action of surgical procedures in Shalyatantra with case studies. We'll start with Agni Karma. Good afternoon. Actually, today we are going to explain the mode of action of parasurgical procedures in Shalyatantra along with three cases which we had treated in our OPD in recently 1 month ago. First of all, Agni Karma. The Agni Karma is a parasurgical procedures which is commonly done in the Shalyatantra department. First one is Agni Karma, the mode of action. Thermal effect, local heat application, vasodilatation, local blood circulation, metabolic activity increases, and also the edema decreases and accelerated tissue repair, and the pain intensity decreases. The last point, pain intensity, is the main point. Neurophysiological effect. Heat stimulates sensory receptors, signal to brain, pituitary releases endorphins, endorphins bind to opiate receptors, blocking of pain impulses, analgesic effect. The main effect of the Agni Karma is the pain relief. Next one is the gate control mechanism. Some of you may have the doubt how the heat application is really giving the relief in specific conditions. This is the explanation of gate control theory of pain. Actually, the C fibers transmit pain from the periphery. Actually, we are feeling the pain because of the C fibers, is the short fibers. So, by the application of the heat through the shalaga, we are getting relief, a beta fiber long fibers, along with the pressure and also the mild touch. For example, in Abhyanga, other all hot procedures, fermentation, pindisveda, etc. We are the same mechanism is happening. The heat along with the pressure is applying. That's why the pain can be subsided. It's explaining that. Opening the gate, increased pain, small nerve fibers, C fibers carrying dull pain signals along with the negative emotions, anxiety, stress, depressions, and focusing on pain can open the gate. It's really acting as a gate. In one pathway, pain is going. By the sensation of the heat and pressure, that pain gateway is blocking. That is how the pain is subsided in Agni Karma. This one is Ayurvedic pharmacodynamic action. As we know, by the application of the shalaga, Panchadava shalaga, we are heating to red hot shalaga. Ushna Guna, Sukshma, and Ashigari, rapid acting. All the parasurgical procedures like Agni Karma, Shara Karma, and Ekstamotion all are rapidly acting. We are getting the rapid action, direct action on Asti and Sandhi. For example, tennis elbow, golfer's elbow, etc. We are getting good results. Next one is the overall outcome of the Agni Karma. The first point is important, sudden pain relief. If you are doing Upalaha, it may take time. But in the case of all parasurgical procedures, just after the procedure, the immense relief is getting. Sudden pain relief is the main point. Prevention of further Dadukshaya, long-term pain relief. It is also one of the most important point. Once we done this Agni Karma in the patient, we are getting a long-term relief and reduced recurrence. There's a chance of recurrence is very low in these patients, especially in the conditions of tennis elbow. In lateral epicondyle we are doing. And next one is in the bleeding conditions, it will arrest the bleeding. For example, cauterization.
Some of you have seen the cauterization can stop the bleeding. Next one is a flow chart showing the overall mode of action of Agnikarma. First of all, Agnikarma, local heat application, Ushna, Sushma, Ashugari guna of Agni, vasodilatation and local blood circulation increases, local metabolism, Dadwaki, Budhani stimulation, removal of avरण of kapha or Vyanavayu, improved resurrect circulation to affect Sandhi. Removal of metabolic wastes, edema decreases in necrotic tissue, weakening of osteophytes and nerve, decreases nerve compression, stimulation of sensory receptors, endorphin release blocking the pain transmission. Last time, that is the gate control theory. That's how the pain decreases and joint function increases. Prevention of further adduction and reduce the recurrence. This is how the mode of action of Agnikarma acting in a body. This is a diagrammatic explanation. First of all, heat is applied, vasodilatation of the blood vessels, blood circulation increases, metabolism increases, removal of kapha and metabolic wastes. Next one is the pain gate mechanism. The pain gate is blocked and the endorphin release. And next one is decreases the nerve compression and decreases the pain, improved joint function and recurrence. This is the picture, diagrammatic explanation of the mode of action of the Agnikarma, how we are getting relief. Students, Agnikarma, the indications and contraindications. Indications, musculoskeletal in osteoarthritis. For example, in osteoarthritis, we are doing the Agnikarma at the tender points. Tender points we are doing in sciatica. In each and every conditions, we have each and every points. For example, in tennis elbow, we are doing at the lateral epicondyl. In golfer's elbow, medial epicondyl. Plantar fasciitis at the plantar area. In frozen shoulder, at the tendon of the supraspinatus and cervical spondylosis. Next one is pain and neuropathies. Localized pain, neuralgia, radiculopathy. In all, at the site of the origin, we are doing the Agnikarma. Skin conditions like warts, as we know the cauterization, warts, callosities, subtle skin lesion, sinus and fistula. In anatomical condition like sinus and fistula also we are doing this. And others, hemorrhoids, Bagandhara, and selected arbuda also. Dosha, predominantly Vata Kapha disorders. This one is contraindication. Before doing the Agnikarma, we should check the patient, and also we should know the indication and contraindications. And next one is patient factors. In very young or old persons, we should not do the Agnikarma, and in weak, fearful, pregnant ladies, debilitated patients, we are not doing the Agnikarma. Next one is systemic conditions, uncontrolled diabetes patient, bleeding disorders, fever, other patients, infections, HIV, hepatitis, it is contraindicated, site specific, eyes, in marma points, we should not do Agnikarma. This one is deep wounds, brana, internal organs, disease specific, pitta disorders, in pitta aggravated disorders, and also pitta dominant persons, we are the Agnikarma is contraindicated. Otherwise, there is a chance of complications, infertile lesions, and foreign body. Also, it is contraindicated. And next point is important. We should aware of the seasons before doing the Agnikarma, especially in Grishma and Sharat Ritu. We should not do the Agnikarma. Next one is the case tennis elbow. This is a case of which consulted in our OPD in 2 weeks or 3 weeks before. So the female patient aged 51 presented to the OPD complaining pain around the left elbow along with difficulty to lift objects. And the patient was diagnosed with a tennis elbow following a positive Mills-Manor test. Mills-Manor test is a test is done it is a diagnostic test for the tennis elbow. It's a clinical orthopedic test used to diagnose lateral epicondylitis, tennis elbow by passively stretching the wrist extensor muscles, which elicits pain over the lateral epicondyle when the condition is persistent. This is how the Mills-Manor test is done, by the completely pronation, flexing the wrist. This is how the muscles, the tendon will be
the tenderness or pain can be guessed by the patient. This is how we done the treatment. First of all, preoperative procedures. Vital signs were checked, blood pressure was 130/90 mmHg, found to be within acceptable limits. And written informed consent was obtained. The affected part was cleaned with an antiseptic solution. The patient was made comfortable in a sitting position. The affected elbow was exposed and properly supported. The site of Agnikarma was marked over the point of maximum tenderness. This point is very important. Before doing the Agnikarma, we should mark the specific points where we are going to do the Agnikarma, and we have to. That is an important procedure in Agnikarma, because the main symptomatic effect we are getting the pain relief. Next one is required instruments were kept ready. Usually we are doing with the Panjalava Shalaga after heating to red hot, and other equipments are gauze pieces, sterile, cotton and murivana. In the operative procedure, Agnikarma was performed using a heated Panjalava Shalaga over the market site. Adequate heat was achieved and applied over the market tender points. Proper Samyak Dabba was achieved and the procedure as well as tolerated by the patient. No complications were observed during the procedure. Post-operative murivana was applied for the one really. Sterile dressing was done. The patient was advised to rest for the affected limb and restricted to avoid lifting weights. Murivana was advised for external application, and post-procedure blood pressure was 130/85. In this case, we got a good results. I think 2 or 3 sittings were finished now. Before the patient consulting our OPD, he has undergone the Upanaha treatment from other clinics. Then he consulted our OPD, and we suggested this Agnikarma, and the patient got immense relief. This is how we locate the tender points and how we apply. Next one is the Shalyatanta. Shalyatanta is also one of the main parasurgical procedure which we are usually doing in the Ayurveda general mechanism. First of all, the combined action. We have to know the mode of action, how the Shalyatanta is acting in anorectal conditions or other conditions. This is the combined action is really occurring in this Shalyatanta. For example, mechanical pressure, chemical cauterization and continuous drainage. Gradual cutting of disease. Next one is mechanism of fistula in sinus tracts. How it is working in fistula. First of all, the first point, mechanical pressure. Pressure necrosis. The tight ligation causes vascular strangulation by the thread and leads to slow, controlled necrosis and cutting of tract. Second point, chemical curettage and cauterization. Kshara coated thread chemically distorts unhealthy tissues. Actually, we are using the threads which are really coated with the Kshara, along with the Sunui Kshara and Haditra, etc. are really coated. All this having the Lagana property and slabs epithelial lining and fibrotic tissue. What type of thread was used? Type. Thread. Shalyatanta thread you are using. What is that? Structurally, what is that? Nylon threads. Is it applicable? Nylon threads. Thread ഏതാ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? Catguts യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? Thread ഏതുമല്ലാണ് നമ്മൾ ഇത്രയ്ക്ക് 21 പ്രാവശ്യം ആ thread ഏതാണ്? അതിലാണ് നമ്മൾ KGPS-ലേക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത്. This thread is used. ഏതാ? അത് സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനാണ് ഇപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സമ്മതിക്കുന്നില്ല. സ്റ്റാൻഡർഡൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ത്രെഡ് വേണം. നമ്പർ 20 അത് പറയണം. നമ്പർ 20 ത്രെഡ്. ഞങ്ങൾ കാറ്റ്ഗട്സ് യൂസ് ചെയ്ത് സർജറിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു. ആ ത്രെഡ് സ്റ്റെറൈൽ അതുകൊണ്ടാണ് അതും യൂസ് ചെയ്യാൻ. ഇപ്പം നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് ദ ത്രെഡ്. And again, how many times you are putting this? 21 times. ഉണ്ടാക്കിയോ നമുക്ക്? Yes, we have threads. Yes, no heat. Snake, Shira, and Haditra coatings. Just the third point, the continuous drainage. It's also one of the important point actors is set on. Set on means it is really in allopathy
Same like as the Shalyatanta threads, the same effect is really shown in the allopathy. A second is a thread, wire, rubber band or suture material passed through a fistulous tract and tied externally to keep the tract open for continuous drainage and gradual healing. Prevents pus accumulation and secondary infection. Simultaneous healing, healing from base to surface. Alkaline pH provides antimicrobial action. This is the sit-on. Sit-on is considered similar in principle to Shalyatanta, but Shalyatanta is superior due to its elegant scraping. Even though sit-on is available in allopathy, the Ayurveda is dominant in this, especially in the anorectal conditions, because of the properties of the Legana, Shodhana and Dropana properties of the Shalyatanta. Mechanism in hemorrhoids. In hemorrhoids, mechanical strangulation, ligation cuts off blood supply to bile mass. As we know, the hemorrhoids is the varicosity of the anorectal area, blood vessels. The ligation cut off the blood supply. Actually, the Sharakarma is indicated in the grade 4 varicosity of the anorectal. Up to grade 3 we can manage by the medicines or other procedures, Avagahani. But if the bulging is seen, there is no treatment other than the surgery or the Sharakarma. So the mechanical strangulation is the first point. In this one is the chemical cauterization. As we know, it is coated with this Shara along with the ceramic Shara, etc. It is having the property of Legana, the chemical cauterization. Alkalis cause gangrene and sloughing of bile tissue. It is really gradually it is really happening the necrosis in the cells and it will shell off from the anorectal. Next one is healing and prevention of recurrence. Bile mass falls off. Wound heals with minimal scarring. This is how why the Shalakarma is very common in our practices and it is really getting very good results. This flow chart showing the mode of action of Shalyatanta, generally in fistula and hemorrhoids. In fistula, in sinus tract is forming, Shalyatanta ligation in tract, sustained mechanical pressure, vascular strangulation, controlled tissue necrosis, chemical curettage of unhealthy tissue, continuous drainage of pus, antimicrobial action due to the alkaline pH or Shara property, and healing from base upward closure. Next one is pressure necrosis and chemical cauterization, gradual cutting of the diseased tissue, continuous drainage, simultaneous healing, complete healing with minimal recurrence. It is important for the minimal recurrence. Our procedure is having the minimal recurrence other than all other treatments. Next one is the hemorrhoids, piles, transfixation and ligation of bile mass, cut off the blood supply, chemical cauterization by Shara, gangrene and sloughing of bile mass, waterfall of bile tissue and wound healing and no reoccurrence. This one is the Shalyatanta indications. It is commonly indicated in the anorectal conditions like fistula, inano or bagandhara. This one is the piles or hemorrhoids or arches in the perineal sinus or the nadi prana or the anal polyps or warts. This one is the contraindications. Contraindication diseases are uncontrolled diabetes, severe tuberculosis, HIV, immunocompromised states, severe heart or lung issues or cancer. Next one is the bleeding disorders. In all bleeding disorders, all the parasurgical procedures are contraindicated like Agnikarma, Sharakarma and Shalyatanta. Next one is the pregnancy generally avoided, malignancy, rectal or pelvic cancers. Acute conditions like acute anal abscess needs drainage first. Before doing the Shalyatanta, there is a need of the anal abscess drainage. Severe inflammation condition also it is contraindicated. Another condition like severe anemia, renal failure or neurological conditions like paraplegia. So before the treatment we should take a blood test. The proper investigation should be done. Next one is a case fistula in ano. This is also one of the case which the patient consulted in our OPD in last 2 weeks ago. And he was admitted in our hospital. He is a male patient aged 38 presented to the OPD with a complaint of pain around the anal region since 3 months associated with pus discharge. In the examination we are done on rectal examination, external opening of fistula tract with the pus discharge was noted on 12 o'clock position. Because of the, as we know, the goods are slow. If the opening is really present in the anterior portion
or in 12 o'clock position, the tract will be palpated in a straight line. And in the preoperative procedures, vital signs checked and found within the normal limits, return informed consent obtained. Patient did 6 baths in Triphala Kashaya for 20 minutes. First of all, we are doing the 6 bath. If the condition is not much severe, we can manage with the medicines and 6 bath itself. But in this condition, it is much more, the proper tract is really formed and the perianal region cleaned with the antiseptic solution. Patient positioned in the prototype position, required instruments get ready. Shalyatanta, probe, artery forceps, sterile gauze, cotton, antiseptic solution, 3 filters. The operative procedures. Under aseptic precautions, the fistula tract was proper generally. This is one of the important procedure before and also one of the complicated procedure. We have to, first of all, we have to position how the tract is really formed, and we have to track the tract. In this patient, MRE fistulogram is also undergone, and that's how they form the exact length in the 12 o'clock position. The probe was passed from the external opening to the internal opening. Shalyatantra was threaded along the tract and tied securely. Adequate hemostasis was achieved. The procedure was well tolerated by the patient. No intraoperative complications were observed. This is the post-operative procedure. Sterile dressing applied and anal hygiene instructions given. Advisor for 6 bath. In internal medicine prescribed, and patient advisor to avoid straining and maintain a high fiber diet. The maintenance of the high fiber diet is very important. Rather than the treatment, the prevention of these anorexia conditions, we should follow a high fiber diet, and also because it is very dependent on our regular diets. The lack of these fiber content and the dehydration leads to the anorexia conditions. And follow-up advisor for weekly Parasurgical change. Total, this patient undergone 2 thread changing along with at third time dress changing only. Within 3 sitting, the patient got good results. That's all. We need photos. We have video. We have videos. We need photo covering eyes and everything. You can place it in the same Which one? Last. last. Now we'll see the mode of action of Shalyatantra. 3 main points: chemical cauterization, clotting coagulation, tissue necrosis. In chemical cauterization, the alkaline Shara chemically burns and strings the diseased tissue. The Shara is almost 8 to 9 in pH. It will chemically burns the, if for example if it's a pile mass, it will burn the pile mass, and then after it will shrinks the diseased tissues. Protein coagulation, it penetrates the tissue and coagulates the protein, leads to vascular obliteration and necrosis. On applying Shara, the proteins that are present on the particular area will get hardened or coagulates. That will leads to vascular obliteration. The blood supply to that area will be blocked, so that leads to necrosis, and later sloughing of the pile mass. Same action of Parasurgical. Only in Parasurgical we have mechanical strangulation plus chemical action. In Shalyatantra only the chemical action is being seen. It's same thing in the flow chart. Application of Shara, alkaline chemical cauterization, protein coagulation, vascular obliteration, ischemia, tissue necrosis, and sloughing of the diseased tissue. Same Lekhana, Shodhana, Rogana, and Ayurvedic. Shalyatantra indications in anorectal conditions like piles, fistula, sinus, anal polyps, and warts, wound healing, non-healing wounds, infected ulcers, and contraindications: systemic, pregnancy, lactating women, bleeding disorders, acute inflammation, systemic infections, fever, or very young or old people, debilitated, durbala individuals, pitta dominant constitution people also we don't do Shalyatantra. And also in location specific, we avoid Shalyatantra in marma points, major vessels, tendons, and other sensitive areas. We have not included the case of Shalyatantra in this slide because we have not done a procedure in our OPD. So it's just a pictorial representation. First one, Shalyatantra in internal piles. First feature shows the pile mass. Second one is the during the procedure we'll apply. We'll insert a
slitted proctoscope. Then we'll cover the rest of the area with wet gauze. Then after we'll apply the kshara. After 100 matra kala, it will turn to, we'll wash with Gambira Swarasa. So it will turn to Pakwa Jambuvat Sadrisha. Rekta Moksha, classical classification. Shastra Rekta Moksha and Shastra Rekta Moksha. Shastra Rekta Moksha includes Siraveda, Prachana, and Shastra Jalauka Sringa Nalavu. Here we'll discuss the Siraveda which we have done in our OPD. The mode of action of Siraveda. First one, we have 9 points in this. First one, reduction of venous and capillary pressure. Controlled removal of blood decreases intravascular volume and pressure, which leads to relieves venous congestion and capillary hypertension, which reduces the tissue edema and pain. So in Siraveda, for example, if you take varicosity, the stagnant blood is being there, so that will leads to intravascular volume and pressure. So in doing Siraveda, the blood is taken out, so that reduces the venous congestion and capillary hypertension, which results in reduction of tissue edema and pain. Second one, improvement in microcirculation. So by removal of the stagnant blood, it improves the blood flow velocity. So it will enhance the delivery of oxygen to the tissue level, which promotes faster tissue recovery. Reduction of inflammatory mediators. Inflammatory mediators are the substances which induce inflammation in the tissues. So on doing venesection, removal of blood, it removes the pro-inflammatory substances like cytokines and metabolites, so that leads to decreased local inflammation and heat and tenderness. Decompression of nerves, reduced tissue pressure around the nerve, lowers nerve irritation and compression. So when the blood is being stagnant over there, it causes nerve irritation. So removal of this, it relieves radiating pain, tingling and stiffness. Correction of blood stasis. Eliminating pooled and sluggish blood prevents hypoxia and metabolic waste accumulation. So it improves the venous return and circulation dynamics. Prevention of RBC extravasation and pigmentation. Chronic venous stasis causes RBC leakage into tissues, hemolysis and hemocysteine deposition. In chronic venous stasis, the blood flow will not be correct, so the blood will get accumulated. So that causes leakage of RBC into the surrounding tissues. So on RBC leakage, hemolysis takes place, the breakage of RBC. So that time a iron containing substance, that is hemocysteine, will generate. It will get deposited on the surrounding tissues. That causes skin pigmentation and discoloration. So on doing Siraveda, we can reduce skin pigmentation and discoloration. Reduction of histamine mediated reactions. So as we said earlier, by the breakdown of these RBCs, iron will be produced, which triggers the histamine release. So this histamine will cause vasodilation, itching and eczema. So the blood removal prevents the secondary inflammatory skin changes. Next, enhanced exchange of nutrients and metabolites. So improved circulation restores normal diffusion of oxygen, glucose and electrolytes. So it promotes healing and tissue health. Stimulation of fresh blood formation. Mild blood loss stimulates bone marrow activity, leading to formation of healthier RBCs. So it improves the overall blood quality. So Siraveda acts by reducing vascular pressure, improving circulation, decreasing inflammation, preventing blood stasis related complications and enhancing the tissue deoxygenation. Siraveda indications: varicosity, non-healing ulcers, gout, sciatic abscess. Contraindications: severe anemia, hypertension, fracture, pregnancy, bleeding disorders and active infections with pus discharge. Now we'll see a case that we have treated in our OP. The male patient, age 57, presented to the OPD complaining of dilated veins over both lower limbs and discoloration. On local examination, dilated tortuous veins were present, mild edema present and skin pigmentation. Siraveda was advised to both lower limbs. As pre-operative procedures, we have explained the procedure to the patient and consent was taken. The local part was clean and positioned properly. Before the procedure, the BP was 120/84 mmHg. Abhinga to both lower limbs with Dhanvantaram Thailam was done and Svedana to both lower limbs with hot water was done. Operative procedure: apply tourniquet to both lower limbs below knees. The prominent vein was selected. The site was ventral aspect of bilateral lower limbs, 5 cm below the knees. Vein punctured using sterile needle 18G.
Controlled quantity of blood allowed to flow out. The volume of blood collected was on right side it was 75 ml and on left it was 100 ml. Now the tourniquet was released after aggregate bloodletting. Post-operative sterile dressing was done. Drakshadi Kashaya Pana 15 ml to 45 ml with lukewarm water was given. The patient was a diabetic patient, that's why we give Drakshadi Kashaya. If it were in non-diabetic cases, we give Drakshayajna. The BP was 140 by 100 mm Hg. Pressure bandage and ball legs were done. Bed rest for 10 minutes. BP reached after 10 minutes. It was 130 by 90 mm Hg. It's for reference. It's not the correct exact picture of the patient that we have done. We'll show the videos. Parasurgical. Nigaran. It is done in a condition of plantar fasciitis. സിറിഞ്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് രക്തമോക്ഷം ചെയ്യാം. മോർ ദാൻ 2 ml അധികം നമ്മൾ ബീക്കറിലാണ് കളക്ട് ചെയ്യണം. മൂന്ന് സൈഡിൽ ആംഗിളിൽ ബ്ലാക്കിഷ് കളറായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ ബീക്കറിലേക്ക് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതിന് സിറിഞ്ച് അങ്ങനത്തെ കേസുകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? സ്ഥിരാവേദനയുണ്ട് രക്തമൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ, അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒരു വകഭേദം തന്നെയാണ്. സ്ഥിരാവേദം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയത് അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കുറച്ച് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് നമ്മൾ 15 അബവ് HB ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുക സ്ഥിരാവേദം. അതർവൈസ് പിന്നെ അങ്ങനെ കേസുകളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് ഇന്ന സ്ഥലത്തൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് അത് നമ്മൾ അപ്ലിക്കബിൾ ആവുന്നുണ്ട്, ഗുണമുണ്ട് അല്ലേ? അങ്ങനെ സർജറിയിൽ ഇപ്പം നമ്മളവിടെ കണ്ട് ഇനോറക്ടൽ മാത്രമായിട്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ സ്ഥിരാവേദം, അഗ്നികർമ്മം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ കൊണ്ടുവരാം. കപ്പിംഗ് ആയ പറഞ്ഞു വെച്ച് ഡ്രൈ കപ്പിംഗ്, മറ്റേ ഫയർ കപ്പിംഗ് അത് നമുക്ക് അല്ല എല്ലാവർക്കും കുറച്ചിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇത് കാണിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യും. നമ്മളൊരു സെമിനാർ ഉണ്ടായിരുന്നു എറണാകുളത്തിൻ്റെ അവിടെ AMI കാരുടെ ഞണ്ടുണ്ട് എറണാകുളം.
അവിടെ മറ്റേ ഞങ്ങൾ നോർത്തിൽ നിന്നുള്ള സാധനം കൊണ്ടുവന്നായിരുന്നു ജോസ് സീമിയൊക്കെ ചെയ്യും. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആലോചിക്കേഷനിൽ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന സാധനത്തിൽ അത് വർക്ക്ഷോപ്പായിട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കണം. ഇതൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള പ്രാക്ടീസ് വേണം, നാളെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്തെടുക്കാൻ. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ അതും നമുക്ക് ഈ ലങ്സിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഹോൺ നമ്മുടെ അലാബു ശൃംഗം വരുന്നുണ്ട്, തിരിച്ചു വരുന്നുണ്ടല്ല. Doubts? ഒരു ശലാഗി 5 ശല ഡിഫറെന്റ് ശലാഗകൾ ഉണ്ടാകും. Quotation പെന്നുണ്ട്. പെൻ കോട്ട് സൈസിലുണ്ട്, കോപ്പറെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോപ്പറിൻ്റെ ഉണ്ട്, താമ്രമുണ്ട്, ഗോൾഡ് ഉണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. 5 ശലയാണ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിലോട് കൂടിയിട്ടൊക്കെ ചെറിയ ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യും. കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാവരും ചെയ്യില്ലേ, എല്ലാം ചെയ്ത് പഠിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് ട്രെൻഡ് കയറി വരുന്നുണ്ടിരിക്കുന്നത്. എല്ലാം ഓൾറെഡി ഉണ്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. അത് ഛാസൂത്ര നമ്മളിവിടെ കിട്ടുന്നത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന 21 ദിവസമൊക്കെ നോക്കി നോക്കി അതൊക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം. സ്വന്തമായിട്ട് ക്ലിനിക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ ഗുണം കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ്. നമ്മുടെ ഇവിടെ തന്നെ വരും പേഷ്യൻ്റ്, കാരണം അത്ര നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തതാവും മെഡിസിൻ. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ സ്നൂഹി ആണെങ്കിൽ അത് ശരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് വെട്ടി അതെടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അമ്മ മാറ്റാൻ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. മോഹൻകുമാർ സാറിനായിട്ടുള്ള ഞാനൊക്കെ ചെയ്ത് ഭയങ്കര സാറ് നമ്മൾ തന്നെ ഉണ്ടാക്കണമല്ല. അന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് ഭയങ്കര താണാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് പൊള്ളുമൊക്കെ ചെയ്യും. ഗ്ലൗസൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായിട്ട് ചെയ്യണം. എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ തേച്ച് മാറ്റി പിടിക്കുക. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ഔസർജൻസിലാണ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വന്തം ക്ലിനിക്ക് ഇടാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞ് പോയാൽ എന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടും. ഇവരൊക്കെ അങ്ങനെ പഠിച്ചു വന്നവരാണ്. അതേ നേരത്തെ പിന്നെ PG പോകുന്നെടുക്കാൻ എന്തായാലും ഡൗട്ട്സിനെ ഇപ്പോൾ ചോദിച്ചു. എന്താ ചെയ്യാത്ത ഫോട്ടോ ചെയ്യാത്ത ശരിക്കും നമ്മൾ ആ ഗ്രീൻ കമ്പനിയൊക്കെ സർജിക്കൽ പ്രൊസീജിയർ അതിൽ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യണമെങ്കിലേ നല്ലതായിട്ട് അത് ആരെ കാണരുതെന്ന് മാത്രമാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്. അവിടെ മുഖമൊന്നും നമുക്ക് എത്ര കൺസേൺ ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കി ആ ഭാഗവും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ക്രിയകളൊക്കെ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലതായിട്ടുണ്ട്. അത് ആൾക്കാർ കാണും. കോളേജിൽ നന്നായിട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു വിത്ത് സ്റ്റെറിലൈസ്മെന്റ്. ഏതെങ്കിലും Parasurgical procedures, the main parasurgical procedures described in the Agnikarma. Relevance of Agnikarma and compared to other parasurgical procedures, അതിൻ്റെ importance and less recurrence ആണ് less recurrence. Agnikarmത്തിൻ്റെ mode of action അവർ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി 2 മെക്കാനിസം ഉണ്ട് അല്ലേ. ഒരു C ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഡെൽറ്റ ഫൈബേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 2 ഫൈബേഴ്സിൽ ത്രൂ ആണ് നമ്മുടെ സ്റ്റിമുലസ് ബ്രെയിനിലോട്ട് എത്തുന്നത്. സോ
ഒരു പെയിൻഫുൾ സ്റ്റിമുലസ് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലോ ബാക്ക് പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹെഡ് ഏക്ക് എന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, അപ്പം നമുക്കത് പോകുന്നത് സി ഫൈബേഴ്സ് വഴിയായിരിക്കും. അപ്പം അത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലെത്തും. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ അത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്? ഹോസ്പിറ്റൽ സൈഡിൽ ഒരു പെയിൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലോക്കൽ മസാജ്, ഹോട്ട് ഫോമെന്റേഷൻ, ഇത് എന്തും ആയിക്കോട്ടെ, ടച്ച് ആയിക്കോട്ടെ, ഫോമെന്റേഷൻ ഓർ ഈവൻ നമ്മുടെ അഗ്നികർമ്മം, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് അതർ ദാൻ പെയിൻ സ്റ്റിമുലസ് ആണല്ലോ. ടാക്ടൈൽ സ്റ്റിമുലസ്, പ്രഷർ സ്റ്റിമുലസ്, ഇതെല്ലാം പോകുന്നത് ഡെൽറ്റ ഫൈബേഴ്സിൽ പോകും. സോ നമ്മളൊരു ടാക്ടൈൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രഷർ സ്റ്റിമുലസ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പെയിൻ ഗേറ്റ് വിൽ ക്ലോസ്. ദാറ്റ് ഇസ് പെയിൻ ഗേറ്റ് തിയറി. അത് മനസ്സിലായോ? അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അഗ്നികർമ്മത്തിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്ന തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെയിൻ ഗേറ്റ് മെക്കാനിസം. നമ്മൾ ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ബ്രെയിനെ, ആ ഒരു പെയിൻ സ്റ്റിമുലസിന് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ പിന്നെ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? സർക്കുലർ വാസോ ഡയലേഷൻ ഉണ്ടാവും, പെയിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ്. വാസോ ഡയലേഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പെയിൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് എല്ലാം അതിലേക്ക് ആ ഒരു ബ്ലഡ് ഫ്ലോയിലേക്ക് അങ്ങ് കയറി എക്സ്ക്രീഷൻ വഴി അവരങ്ങ് എസ്കേപ്പ് ആകും. അപ്പം നമുക്ക് അവിടെ ടിഷ്യൂ റീമോഡുലേഷൻ, ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേഷൻ, മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ അവിടെ ഇംപ്രൂവ് ആവും. നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ആണ് അതിനെ ഹീൽ ചെയ്യുന്നത്. സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ അത് കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്ഥവിരൻ, ബാലൻ, ഗർഭിണി, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരിൽ അത് കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആയതുകൊണ്ടാണ്. ബിക്കോസ് അവിടെ ഒന്നും ധാതുക്കൾ ഫുള്ളി ഫോംഡ് അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആണ്. അവിടെ നമുക്ക് ആ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഓൾറെഡി ബോഡി അവിടെ വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഡീൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവിടെ നമുക്കൊരു ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേഷൻ കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ ഈ ഒരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ബോഡിക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അഗ്നികർമ്മം ത്രൂ നമ്മൾ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ ഹീൽ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. എല്ലാവർക്കും കൺഫ്യൂഷൻ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആണത്. അങ്ങനെയാണ് അവിടെ നോൺ റിക്കറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബോഡിക്ക് തന്നെ അത് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്ലാന്റാർ ഫേഷ്യേറ്റിസ് ആണ്, അവിടെ നമ്മൾ അഗ്നികർമ്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി റെസ്പോൺസ് പുതുതായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു വൂണ്ട് ഹീലിംഗ് അവിടെ ബോഡി തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ മെക്കാനിസം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രീ ഓപ്പറേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഉപനാഹങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളോ ഒക്കെ ചെയ്യാം. എന്നിരുന്നാലും അഗ്നികർമ്മത്തിന് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ഷൻ ഉണ്ട്. ഇതിലെന്തോ മിസ് ഔട്ട് ആയ പ്രൊസീജിയറിൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലിക്കായോ? അഗ്നികർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ അവർ ഒരു കാര്യം മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ പ്രയർ ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം? പിച്ചില അന്നം. എന്താ പിച്ചില അന്നത്തിന്റെ എക്സാമ്പിൾ? എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ട് വരാൻ പറയണോ പേഷ്യന്റ്? ഡയറക്റ്റ് പേഷ്യന്റ് വന്ന ഉടനെ അഗ്നികർമ്മമാണോ? നമ്മൾ എന്താ പറയാറുള്ളത്? എന്തെങ്കിലും കഞ്ഞി വെള്ളം, അല്ലെങ്കിൽ കഞ്ഞി, അല്ലെങ്കിൽ തണുത്തിട്ടുള്ള പഴം കഞ്ഞി, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യാൻറ്റീനിൽ പോയി ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചിട്ടോ നാരങ്ങ വെള്ളം കഴിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ വരാൻ പറയണം. എന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും? പിത്തവൃത്തി ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടാവും. അഗ്നികർമ്മത്തിൽ ക്ലിയർ ആണോ അഗ്നികർമ്മത്തിന്റെ ഒരു മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ? അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ഒരു ഇമ്മ്യൂണോ മോഡുലേഷൻ ആണ്. ധാതു ക്ഷയം വന്നിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ അഗ്നികർമ്മം ചെയ്യാറില്ല. ഇത് ഓൾറെഡി ആ ധാതു ക്ഷയിച്ചിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല. ഒരു ഇൻഫ്ലമേറ്ററി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷൻ അത് സബ്സൈഡ് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് അധികം സ്ഥവിരന്മാര്, വയസ്സായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരിൽ നമ്മൾ ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ കണ്ടീഷൻസ്, അതായത് ഡയബറ്റീസ് ഉള്ളവർ, അതുപോലെ മെനോപോസൽ ആയിട്ടുള്ള ഹോർമോണൽ ഇംബാലൻസ് ഉള്ള പിത്ത പ്രകൃതി അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വരുന്ന ആൾക്കാരിൽ നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടത്തില്ല. നമുക്ക് ആ ബോഡിക്ക് തന്നെ ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുന്ന കണ്ടീഷൻസിലാണ് അഗ്നികർമ്മം ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ഏതായിരുന്നു? ക്ഷാരസൂത്രാണ് പറഞ്ഞത്. ക്ഷാരസൂത്രത്തിന്റെ മോഡ് ഓഫ് ആക്ഷൻ അല്ലേ? അതൊരു സ്കീമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാ ക്ഷാരസൂത്രം, ശല്യത്തിൽ വരാത്തവർക്ക് ഒരു ഐഡിയ കുറവുണ്ടാവും. അപ്പൊ അതിൽ അക്ഷയ് പറഞ്ഞത് അതിൽ ഡയറക്ഷൻ തിരിച്ചല്ല വേണ്ടതെന്നാണ്. അതായത് എപ്പോഴും എന്താണ് സ്റ്റെറൈൽ അൺസ്റ്റെറൈലിലോട്ട് ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ വേണം നമ്മൾ പ്രോബ് ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഓപ്പണിംഗ് വഴി വേണം അതിൽ എൻഎസിലോട്ട് പ്രോബ് ചെയ്ത് ത്രെഡ് അങ്ങനെ വേണം പോകാനായിട്ട്. തിരിച്ചാണ് അവർ ത്രെഡ് അതിൽ കാണിച്ചേക്കുന്നത്. അതൊരു മിസ്റ്റേക്ക് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതിൽ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താ? ക്ഷാരസൂത്രം, റെലവൻസ് ഓഫ് ക്ഷാരസൂത്രം വെൻ കമ്പയർഡ് ടു അതിന്റെ കണ്ടംപററി പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഒരുപാട് ഫിസ്റ്റുലയുടെ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്, വാഫ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതും ക്ഷാരസൂത്രം കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ അതിന്റെ ഒരു റെലവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ
ബെനിഫിറ്റ്. സ്റ്റേജ് ബൈ സ്റ്റേജ് ഫിസ്റ്റുലോട്ടോമി ആണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മളൊരു ഓപ്പൺ ഫിസ്റ്റുലോട്ടോമി ചെയ്യുമ്പോൾ അത്രയും ടിഷ്യൂ എക്സ്പോഷർ വരും. അത്രയും ടിഷ്യൂ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ അത്രയും ഏരിയ എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഏരിയ എക്സ്പോസ്ഡ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഇൻഫെക്ഷന്റെ ചാൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും, ബ്ലഡ് ലോസ് കൂടുതലായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ ബാർബർ ലിനൻ ത്രെഡ് നമ്പർ 20 അതാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു തിൻ കോട്ടൺ ത്രെഡാണ്. അപ്പൊ ആ ത്രെഡിന്റെ ഒരു തിക്നെസ്സിൽ മാത്രമേ അവിടെ ഇന്റർവെൻഷൻ ഉള്ളൂ. സ്പിൻഡർ മെക്കാനിസം കോംപ്രമൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള തിക്നെസ്സിലാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് കുറച്ചുകൂടി നമുക്ക് എന്താ പറയാ ലെസ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസോട് കൂടി വരുന്നതും നോൺ റിക്കോറൻസ് വരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? സ്പിൻഡർ മെക്കാനിസത്തിൽ നമ്മളൊരു നൈഫ് ഒരു സ്കാൽപ്പിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? സ്പിൻഡർ ടോൺ വിൽ ബി ലോസ്റ്റ്. ആ ഫുൾ കൺട്രോൾ പോകും. നമുക്ക് ഇൻകോണ്ടിനൻസ് വരും പേഷ്യന്റിന്. അപ്പം പിന്നെ വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകാനൊന്നും കൺട്രോൾ ഉണ്ടാവില്ല, അറിയാണ്ട് പോകും. അപ്പൊ പക്ഷെ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു തിൻ ത്രെഡ് വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതേ തിക്നെസ്സിലാണ് അവിടെ സ്കാർ ടിഷ്യൂ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് വളരെ നെഗ്ലിജിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചേഞ്ച് ഓവർ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അവിടെ. അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ്. ഇതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താ നമ്മളിപ്പോ ക്ഷാരസൂത്രത്തിന്റെ റെഫറൻസ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എവിടെയാണ് വന്നേക്കണേ? ക്ഷാരസൂത്രം ICMRന്റെ ഒരു സ്റ്റഡി നടന്നിട്ടുണ്ട്. വളരെ എന്താ പറയാ വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പിൾ സൈസിൽ എയിംസ് ഡൽഹിയിലാണ് അത് നടന്നേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന്റെ പ്രകാരം ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് വെൻ കമ്പയർഡ് ടു ഓപ്പൺ ഫിസ്റ്റുലോട്ടമി ഇത് ക്ഷാരസൂത്രത്തിനെ അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അത് ബെയ്ലി ആൻഡ് ലവ് സർജറി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ലേറ്റസ്റ്റ് എഡിഷനിൽ ഇത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ക്ഷാരസൂത്രം അത്ര ബെനിഫിഷ്യൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഫിസ്റ്റുലയുടെ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഫസ്റ്റ് അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ലൈൻസിൽ തന്നെ അത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രൗഡായിട്ട് നമുക്ക് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഇതാണ് ആയുർവേദത്തിലെ ക്ഷാരസൂത്രം. ക്ഷാരസൂത്രത്തിന്റെ ഒറിജിൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ഷാരസൂത്രത്തിന്റെ ഒറിജിൻ എവിടെയാ? ടെക്സ്റ്റുവൽ ആണോ അത്? അപാമാർഗം സ്നുഹി അപാമാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റുവൽ ആയിട്ടുള്ളതാണോ? എവിടെയാ അത് പറയുന്നത്? അത് റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ് ആണ്. BHUല് PJ ദേശ്പാണ്ഡെ പിന്നെ ശങ്കരൻ സർ എന്നൊക്കെ ഉള്ള ടീമില് അവരാണ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതാണ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. ഫാർമക്കോപ്പിയിൽ അതാണ് അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ക്ഷാരസൂത്രം. ക്ലാസിക്കൽ അല്ല, അത് റിസർച്ച് ഫൈൻഡിങ് ആണ്. BHU ആണ് അവിടെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അവിടെയാണ് നാഷണൽ റിസോഴ്സ് സെന്റർ ഫോർ ക്ഷാരസൂത്രം ഉള്ളത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും യുണീക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ്, മൊഡാലിറ്റിയാണ് ക്ഷാരസൂത്രം. നെക്സ്റ്റ് ക്ഷാരകർമ്മം. ക്ഷാരകർമ്മം നമ്മൾ ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ ഇതിൽ ക്ഷാരകർമ്മം വന്നിട്ടില്ല. യൂഷ്വലി നമ്മൾ അപമാർഗ ക്ഷാരം, പക്ഷെ തീക്ഷ്ണ ക്ഷാരം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ക്ഷാരം മൃദുവാണ്. അത് ജസ്റ്റ് അതിനകത്ത് വേറെ എന്താണ് അഡിക്റ്റീവ്സ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ തീക്ഷ്ണമായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചേർത്ത് വേണം തീക്ഷ്ണ ക്ഷാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് വേണം ക്ഷാരകർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട്. ക്ഷാരകർമ്മത്തിലും ഒരു പ്രൊസീജിയറിൽ സ്ലിറ്റഡ് പ്രോട്ടോസ്കോപ്പ് ആണ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടോസ്കോപ്പിന് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു സൈഡ് ഓപ്പൺ ആയിരിക്കും. അപ്പം ആ പൈൽമാസ് നമുക്ക് അതിന് ആ ഗ്യാപ്പിൽ കിട്ടും. അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ തീക്ഷ്ണക്ഷാരം അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അപ്ലൈ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ മിക്കവാറും എന്താ പറയാ അനസ്തെറ്റിക് ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കാറുണ്ട്. അതിന് ലോക്കലി ഓക്കെ. അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ക്ഷാരം എക്സ്പോഷറിന് ശേഷം 100 മാത്ര കാലാസ് വെയിറ്റ് ചെയ്യും. പിന്നെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം? ജംബി രസം വെച്ചിട്ട് വാഷ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. സോ അതാണ് ക്ഷാര കർമ്മ പ്രൊസീജിയർ. പിന്നെ എന്തായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്? രക്തമോക്ഷം സ്ഥിരാവതം. രക്തമോക്ഷം സ്ഥിരാവതം നമ്മൾ ഫ്രീക്വന്റ്ലി ചെയ്യുന്നതാണ്. അത് ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലല്ലോ. അതിൽ ചെയ്യുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രിക്കോഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ് ചെയ്തോ? ടൂർണിക്കേറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒക്കെ പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ വൈറ്റൽ ചെക്കിംഗ് ഒക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ്? നമ്മൾ എക്സസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബ്ലഡ് ലോസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും? സർക്കുലേറ്ററി സിസ്റ്റത്തിലാണ് അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് വരിക. കാർഡിയക് ഔട്ട്പുട്ട് കുറഞ്ഞു പോവാം, പേഷ്യന്റ് അപ്പൊ തന്നെ അൺകോൺഷ്യസ് ആവും. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വളരെ എന്താണ് അത് റിസ്ക് ആണെന്ന് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രിക്കോഷൻസോട് കൂടി മാത്രം സ്ഥിരാവതം ചെയ്യുക. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും മേക്ക് ഷുവർ ചെയ്യണോ ബിഫോർ പെർഫോമിങ് സ്ഥിരാവതം? HB ടെസ്റ്റ് ഫിറ്റ്നസ് നമുക്ക് നോക്കാം. HB എന്താണ് ഫീമെയിൽ ആണെങ്കിൽ 12 എങ്കിലും വേണം, അബൌവ് 12 അത് നോക്കാം. അതുപോലെ മെയിൽ ആണെങ്കിൽ 14 ഒക്കെ നോക്കണം. പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്യാപ്പ്, ഐഡിയൽ ഗ്യാപ്പ്
1 month നമ്മൾ ഐഡിയൽ ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ലേഡീസിന് നമ്മളൊന്ന് ഫിറ്റ്നസ് നോക്കിയിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ. ബിക്കോസ് അവിടെ റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് സൈക്കിളുള്ള ലേഡീസിന് മിക്കവാറും അനീമിക് സൈഡ് ആയിരിക്കും അവർ. അപ്പം അത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് നെക്സ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും മെഡിക്കേഷൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണോ സ്ഥിരാവേദത്തിൽ? ആന്റികോയാഗുലൻസ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ വേറെ എന്താ, സ്ഥിരാവേദം അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ദോ കമ്പയർ ടു അതേഴ്സ് നമുക്ക് ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തോന്നുമെങ്കിലും ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. എന്താ അർത്ഥ ചികിത്സ എന്നാ പറയുന്നത്. അർത്ഥ ചികിത്സ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ ഈക്വലന്റ് അർത്ഥ ചികിത്സ? വേറെ എന്തിനെങ്കിലും വസ്തി, എന്തോരം വസ്തി, എന്തോരം കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിന്റെ സിമിലർ ആയിട്ടാണ് സ്ഥിരാവേദം ആചാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സ്ഥിരാവേദം ഐഡിയൽ ബ്ലഡ് എത്ര എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒരു സിറ്റിങ്ങിൽ? എന്താ ആചാര്യം പറയുന്നത്? ആചാര്യം പറയുന്നത് എത്രയാ? എത്രയാ ബാക്കി? ഒരു പ്രസ്ഥം എത്ര ml? 768 ml അല്ലേ? അത് എത്രയാ? നിയർലി 1 ലിറ്റർ ആയി. 768 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 750 ഒരു 3/4 ലിറ്റർ ആയില്ലേ? അത്രയും നമുക്ക് എടുക്കാറുണ്ടോ നമ്മള്? ഇല്ല, ഒരിക്കലും എടുക്കാറില്ല. നമ്മള് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ എത്ര എടുക്കുന്നത്? ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ കൊടുക്കുന്നത് 300 ml. അപ്പൊ ഐഡിയലി നമുക്ക് അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത്രയും ഒരു സിംഗിൾ ലിംബ് എന്നൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പകുതി 150 അത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സിംഗിൾ സിറ്റിങ്ങിൽ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ഇതിന്റെ ഒരു രക്തമോക്ഷം സിംഗിൾ സിറ്റിങ്ങിൽ റെഡി ആവുമോ? നമുക്ക് അത് കൊണ്ട് പേഷ്യന്റിന്റെ കംപ്ലൈന്റ്സ് കുറയുമോ? ഇല്ല. എത്ര സിറ്റിംഗ് എങ്കിലും വേണം? 4 to 6 സിറ്റിംഗ്സ് എങ്കിലും ഐഡിയലി നമുക്ക് വേണം. പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യമേ പേഷ്യന്റിന്റെ ഫിറ്റ്നസ് നോക്കണം. ഇത്രയും 4 to 6 സിറ്റിംഗ്സ് ഓഫ് സ്ഥിരാവേദം ഇയാൾക്ക് ബെയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് നോക്കിയതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ട്രീറ്റ്മെന്റ് പീരീഡിൽ തന്നെ പേഷ്യന്റിന് ഗിഡിനെസ്, എന്താണ് ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ, അനീമിയ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻസിലോട്ട് ഇത് പോകും. ഇന്റേണൽ മെഡിസിൻ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. വേറെ ഡൗട്ട്സ് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട്? സൈസ് അറിയാം. നമ്മൾ 3 തരം നീഡിലാണ് കാണിച്ചത്. See the position of pricking the vein in different veins. അതിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 45 ഡിഗ്രി ആണ്. 18 ആംഗിൾ മീഡിയൽ മാലിയോളസിന്റെ മേളിൽ സാധാരണ വെരിക്കോസിറ്റിയുടെ അവിടെ വരികയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെ എടുക്കാം? ചില കേസിൽ കാണില്ല, ചിലവരിൽ കാണില്ല. എവരിബഡി ഈസ് നോട്ട് സെയിം. അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്ഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പെഡിഗ്രിയിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് എടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ പെർമനൻ്റായിട്ട് തന്നെ എടുക്കണം എന്നുള്ളത്. പിന്നെ 3 സൈസ് പറയുന്നുണ്ട്. തിൻ നീഡിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ 22 ഉണ്ട്, 24 ഉണ്ട്. അപ്പം അതൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻസിൽ ഒരു ത്രോംബോട്ടിക് ആയിരിക്കും അവരുടെ ബ്ലഡ് ഫംഗ്ഷൻ. അപ്പം നമുക്ക് ഈ എളുപ്പം ക്ലോട്ടിങ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒരു അവരമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് അധികം വരില്ലാന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ കേസുകളൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല, ചിലപ്പോൾ ബ്ലഡേ വരുന്നില്ല. അതിന് മുന്നേ അഭ്യന്തരം നാഡീസ്വേദം ചെയ്തിട്ട് ആ ഒരു നല്ല ചൂടിലാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാറ്. അപ്പം അത് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഫുഡ് ടൈമിങ്സ് കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ടല്ലേ കൊടുക്കുക? അതെ അതെ. അതൊക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ഒരു നറിഷിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. തർപ്പണമായിട്ടുള്ളൊരു സാധനം. അതിപ്പോൾ നമുക്ക് ദ്രാക്ഷാരിഷ്ട അത് തന്നെ വേണം, നിർബന്ധമില്ല. ജ്യൂസ് ആണെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം. ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് നമ്മൾ റീപ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അത് കൊടുക്കുക. നമ്മുടെ ഇതിൽ ഭ്രമത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗിഡിനെസ് പോലത്തെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നതാണ് ദ്രാക്ഷാടി കഷായം. അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആപ്റ്റായിട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. നമുക്കത് ജ്യൂസ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല.
തണുത്തിട്ടുള്ള ജ്യൂസ് ആണെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റിന് ആ ഒരു എന്താ പറയുക നമ്മുടെ രക്തക്ഷയം സംഭവിക്കാതെ അതിനൊരു സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യാന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അത്. പിന്നെ അരിഷ്ടം നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ ഹാർട്ട് ബേൺ ഉള്ളവർക്കൊന്നും അരിഷ്ടം കൊടുക്കരുത്. അത് നമ്മൾ കണ്ടീഷൻസ് നോക്കി നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അത് എപ്പോഴും ആ പേഷ്യന്റ് ഒരു ഹോളിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. പേഷ്യന്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ശല്യത്തിൽ വരുന്ന പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ OPD ലെവലിലായിരിക്കും വരുന്നത്. നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോളോ അപ്സ് കിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഈ പേഷ്യന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു 14 days അഡ്മിഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലാസ്റ്റ് ഡേ റെഫറൽ വരും സ്ഥിരാവധം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ നമ്മൾ അവരെ കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ബിഫോർ ആഫ്റ്റർ അസസ്മെന്റ് കിട്ടുന്നില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരുടെ ഫയൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടാവണം. അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും അണ്ടർലൈൻ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടോ, അവർ എന്താ പറയുക ആന്റികോവാഗുലൻസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, ഹാർട്ട് പേഷ്യൻസ് ആണോ, അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രം. കാരണം നമ്മൾ വൺസ് സ്ഥിരാവധം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ നല്ല പ്രൊഫ്യൂസ് ആയിട്ട് ബ്ലഡ് വന്ന് ആ ബ്ലീഡിങ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ അത് കോംപ്ലിക്കേഷനിലോട്ട് പോകും. അപ്പം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ട സാധനം ആന്റികോവാഗുലൻസ് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ, ഹാർട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണോ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നോക്കി വയ്ക്കണം. പിന്നെ അവർ ലോവർ സൈഡ് അനീമിക് അല്ല എന്നുള്ളതും ഹൈപ്പോട്ടൻസീവ് അല്ല എന്നുള്ളതും നമ്മൾ ചെയ്യും. മറ്റ് മെഡിക്കൽ മാനേജ്മെന്റ് കൺസർവേറ്റീവ് തന്നെ പറ്റും. ഇപ്പോൾ ബാലന് എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺട്രാൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ബാലൻ്റെ എന്ന് പറയുന്നത് അപരിപക്വ ധാതുവാണ്. അതായത് ബാലൻ അവരുടെ ധാതു പ്രോപ്പറായിട്ട് ഫോം ചെയ്തിട്ടില്ല. രക്തധാതു എന്നുള്ള സാധനം നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഐഡിയൽ ഹ്യൂമൻ ബീങ്ങിന് എത്ര ഇപ്പോൾ ഇതൊരു 5 liters ഓഫ് ബ്ലഡ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്കതിൽ 300 ml എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അത്രയും ഫോം ചെയ്യാത്ത ആ ധാതു പ്രോപ്പറായി ഫോം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ നമുക്ക് ലെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കണ്ടീഷനിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും മൈൽഡർ വേരിയൻറ്റ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സ്കിൻ ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് സ്കിൻ ലേഷൻ ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സീമ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ കുറച്ച് ബ്ലഡ് എടുക്കാവുന്ന എന്തും കണ്ടീഷനാണ് നോക്കാം. അത് മിക്കവാറും ജലവുക, അതും ചെറിയൊരു ജലവുകയെ വെച്ചിട്ട് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഒന്നാമത് ബാലന്മാർ ഇത് അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് ബ്ലീഡിങ് കാണുക അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സഹിക്കാനും പറ്റില്ല. പ്രക്ഷാലനം ചെയ്താലും വളരെ കുറച്ച് ബ്ലഡേ വരുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് അവർക്ക് അതിൻ്റെ വേദന അവർക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പം നമ്മളത് ഏത് പേഷ്യൻറ്റിനും അത് ഏറ്റവും കൺഡ്യൂസീവായിട്ട് ഏതാണോ എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും മിനിമലായിട്ട് അവരുടെ ടിഷ്യൂവിന് ഹാമ്പറിങ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് സെലക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പം അത്ര നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ശാലാക്യമായിട്ടുള്ള സ്റ്റൈൽ പോലെയുള്ള കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കുഞ്ഞു ജലോഗ ഇട്ടിട്ട് അത് ചെയ്യാം. അതല്ലാണ്ട് വേറെ മേജർ പ്രൊസീജിയേഴ്സ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് വയസ്സായിട്ടുള്ളവർ above 70 years ഉള്ളവർ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കണ്ടീഷൻ എല്ലാം കൺസർവേറ്റീവിലോട്ട് ആ ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞ കണ്ടീഷൻസ് അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ വേനൽക്കാലത്ത് നമുക്ക് അഗ്നികർമ്മം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അത് നമുക്ക് സീസണിലായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു AC റൂമിലിരുന്ന് ചെയ്യാം. അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കിപ്പോൾ പേഷ്യന്റ് വയ്യാത്ത പേഷ്യന്റ് നമുക്ക് അത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തേ പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഓർഡർ ചെയ്യാം. അഡൾട്ട് പേഷ്യൻ്റ് ആണെങ്കിൽ. പക്ഷെ മറ്റ് കോൺട്രാഇൻഡിക്കേറ്റഡ് പേഷ്യൻസ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന അതിലെ ഒരു വീക്കസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് വേരിയന്റ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക്
ഡിഫറൻസ് ആക്കുന്നുണ്ടോ?